Morning guys. So today we are going to study two important topics, the last topics of module 4 I believe. It is a concurrent as well as reverse engineering, extremely interesting topics actually. Module 4 ൽ വന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം almost interesting ആണല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Okay, so what is concurrent engineering? Let's go slide by slide. What is concurrent engineering? So it's an approach in a product design, or else it's an approach in a product design process in which various people from the various functional areas, they work simultaneously together to develop a single product. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Simultaneously they work together to develop a single product. I hope you understood what I meant actually. So various people from various functional areas, but they work simultaneously for a single product. This is the approach of the concurrent engineering. So here also they have given the same thing. So this is the definition of that one. It's a product development, but they will be doing that in parallel actually. So ഇത് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3, സ്റ്റേജ് 4 അങ്ങനെയല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡു ഇറ്റ് പാരലലി. ഓക്കെ, സിൻസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡെവലപ്മെന്റ്, this kind of engineering we can call it as simultaneous engineering or parallel engineering. ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് ഇതിന്, parallel engineering. So basically this particular approach has been adopted to improve the efficiency of the product design, especially the time efficiency is significantly improved, right? So time efficiency improve ആവുന്നതുകൊണ്ട് what is the outcome of that? We basically reduce the development cycle or else product development cycle. That is the biggest advantage of this particular concurrent engineering. So as I said, look, actually lot many individuals from lot many groups or else lot many departments will be working parallelly. For example, engineers, accountants, marketers, designers, customer researchers, these people club together and they work parallelly. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ റോൾ വരില്ല, പക്ഷേ ദേ ആൾ വർക്ക് പാരലലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ആസ് ദിസ് പിക്ചർ സജസ്റ്റ്, ലുക്ക്, ആൾ ആർ ക്ലബ്ഡ് ടുഗദർ. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പോയിന്റിലും എല്ലാവരുടെ ഇന്ററാക്ഷനും ഉണ്ടാവും. Okay, everybody will have the relation with every other department at every single time. So that is the strength of this particular approach. Okay, so what I said in the previous slide has been approved by this particular picture actually. So the management will be in the constant actually interaction with the operations and support team. At the same time, operations and support team may have the constant support of the finance as well as legal, and the finance and legal in turn may have constant touch with the management. Like our interaction every single department will be having. So this particular picture depicts that. So this image shows a comparison between the simultaneous process as well as a serial process actually. ഇത് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ പ്രോസസ് ആണ്. വേർ ദേ ഡെവലപ്പ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. They develop the idea and then they sit together, they have a brainstorming session, they discuss it, and then they finally go for the product design. Once the product design got the approval from the actually the engineering team or else the management team, and they will be going for a protocol development. And protocol development, if it is functioning efficiently as per their expectation, they go for the manufacturing. And in the manufacturing process, they do the assembly thing finally. Like manufacturing means manufacturing the small sub components, right? And finally they go for the assembling of that thing, and then they do the they go through that maintenance section. Everything takes this much of time. It's a pretty lengthy process. At the same time, if you go for the concurrent based product design, actually the time which you take to hit the market will be significantly lesser when compared to
the serial fashion of manufacturing, right? Here you see the idea excuse me, the idea development as well as even the maintenance have a connection. At the same time, the actually maintenance as well as assembly, they have a connection. I mean, in short, what I can say is every single department will be working simultaneously for developing a single particular product. That is the biggest strength of the concurrent engineering. One more important thing is this particular method provides the opportunity for every department in a firm to know about the current status of a product. I believe that this particular advantage is significantly higher. That means in the product in the work status, that's a big advantage actually. So this means every department will be aware of various aspects of the particular product. Nobody will be having the backlog with them. Like nobody will be left over. Everybody will be having the same advantage as that of some other department. So this helps every department to plan their work accordingly. I hope you understand this. Okay, எல்லா ஒர்க்கும் simultaneously நடக்கிறது கொண்டு எல்லா காரியங்களும் அவருக்கு மனசிலானது கொண்டு they have a significant advantage actually. For example, you take, even while the shape of the design is evolved, right, or shape and design, the marketing department can plan about the strategies to the market of the particular product. Okay, so isn't the advantage in the strategies, marketing strategies, எல்லாம் strategies எல்லா product அவசானிச்சு மார்க்கெட்ல வருனது வரை வெயிட் செய்யண்டா. They, I mean, while they are creating the particular product, they have the in-depth knowledge about the particular product, so they can, I mean, they can start to develop their strategies in the market very advancedly. That's a significant advantage actually. Again, the designer section undallo, the designer section may start to redesign or may start to think about the redesigning the ergonomics of the product by discussing with the, by discussing with any actually psychologist or else any interviewers or else any psychologist who can who can have an interaction or interview with the end users. So in short, what I am saying is every section will be ready to involve in their respective jobs once a particular product development phase is transferred to every section, because they are aware about the happenings actually. So this will greatly reduce the product development time, right? So then the people who are involved simultaneously, simultaneously are the customers. Look at that, look at the intensity of this particular idea. Users, marketers, operators, product manager, project manager, everyone is there involved simultaneously. Even the test engineers are there in the picture, right? So that's the beauty of the concurrent engineering. So imagine what will be the advantage of this one. Let me write it here. What are the advantages that you can expect out of this particular beautiful idea? Let me write it here. So of course the first idea can be reduced design time, reduced manufacturing cost, reduced cost for design changes, because they are working parallelly. Then and there they can pass the idea, right? So then simultaneous thinking leads to superb innovations in short time. Belongingness to the particular project. That means everyone belongingness.
everyone will start to associate themselves with the product. That's the meaning, belongingness to the product. So very sure efficiency in the design will improve significantly. So these are all the advantages of having the concurrent engineering. So the same thing, I have just compared the concurrent engineering with the series engineering. They call it as a sequential engineering as well, right? About sequential engineering, process it has a product definition, design, separate time consuming process. Verification, prototyping, already explained, redesigning, re-verification, re-prototype, and either a cyclic process. Already prototype development. So test generation, production as well as test. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 section and significantly we can see that it has reduced the time because x-axis is in time, right? So next very interesting topic is the reverse engineering. Actually LET students LET students design engineering and the class whatever we have discussed in the class, in my class, everything is available in YouTube. So you don't have to worry about anything actually. Just to go through the YouTube videos, you may understand a lot of things because everything I have recorded in the YouTube, right? In case still if you have any problems, you can contact me anytime through WhatsApp, or else you can call me directly anytime, right? So what is reverse engineering? So reverse engineering is basically an approach in which the existing product is analyzed and another product, it will be developed in the light of that analysis. That means the meaning in the reverse engineering, it's basically a work which will be, which will be involved in analyzing the existing product, and out of the understanding which you get from the particular product, you can develop another product. That's the meaning. Okay, so how they do it? It's essentially duplicating an existing product. Okay, so here we don't require already 3D drawings or prototyping. Other steps like redesigning. This particular step is called reverse engineering. I hope you understood what it means. Slide let us go there. Look at this. Maruti 800 already undu. But that's spares available. And some people, even ambassador car, some people they feel like it's their passion to drive an ambassador car. Right? Some people feel like they belong to this particular version of ambassador car, but the parts or else the spare parts may not be available in that particular actually company. So what we do is, example Dianora TV. I hope you chance you can discuss with your father or mother. They may be aware about this one. It's one of the oldest TV. While I was young, I have seen this Dianora TVs and all, right? The Dianora TVs, actually it is not existent, but still some of the customers may be using this Dianora TV still. So what happens if they have a problem, or else if they want to replace particular section, particular block of that particular TV, so that we can recover back the original TV. That means after that TV undu, Dianora TV still running ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. അപ്പോൾ Dianora TVയിൽ പാർട്സ് മാറ്റണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നിലവിൽ അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാർട്സ് കിട്ടില്ല. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇതും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫയർ ആക്സിഡന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻ എന്തോ ഇതായിപ്പോയി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ റീസൺസ് that we go for reverse engineering. Okay, so reverse engineering allows you to study this already existing product part by part, right? Part by part ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? So what is the advantage? The advantage is
the old customers who are already involved in the old fashioned or old product, they may not be left over. Actually, they will also have the assistance, or else they will also have the actually backup for the product which they are using. That is a great advantage, because idine nammal eduthu kalayanda oru avashyam illa. Okay, unless or otherwise they require a new one. So nammalde advantage endana, still we are running the business, but we have reduced the cost by a new design, by producing a new design, or else developing a prototype. Adu valliya steps galalle nammal ellam padichittundu third module. Appo adinte steps onnu namakku venda, just ipo nilavil actually use cheyna products edukuka, part by part analyze cheya, like analyze cheyidittu, and we can duplicate the existing model, so that the particular product will be still reused. So what I understand is, reverse engineering is essentially a decomposition process, because we have to understand part by part decomposition process in reverse direction. That means what I am asking, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിവിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ ഇരുന്ന് പൊളിക്കണം. മനസ്സിലായോ? വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പൊളിച്ചാലേ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പൊളിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അസംബിൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് can be analyzed in the till the subsystem sections, and then still further do the analysis by deeply going into the product. That is like ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ടി വിയാണ്, ടി വിയെ പൊളിച്ച് അവസാനം എൻഡ് വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എൻഡ് സ്ക്രൂ വരെ അവർ എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബോർഡിൽ എങ്ങനെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പൊളിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. സോ ദിസ് വിൽ, ഈ പ്രോസസ്സ് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് തരും. ഒന്ന്, we can understand this particular process easily, understand the function of the model, or else understand the model efficiently. Then you can understand even the weakness in that particular model. Weakness നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ മോഡലിൽ ഈ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ബിക്കോസ് ഈ ഞാൻ ഡയനോറ ടി വി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടി വി ഹാസ് ബീൻ ആൾറെഡി പ്രൂവൺ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വലി. സോ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഈ ടി വി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ഇതൊരു ഇമാജിനറി എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദയർ നീഡ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടി വി റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്. മനസ്സിലായോ? ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ തന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ പൊളിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉള്ള വീക്ക്നെസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബാഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വീക്ക്നെസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഏതെങ്കിലും ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ്, വി ഹാവ് ദ എഡ്ജ് ടു അനലൈസ് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ബാഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ product, competitor's product. So let us see a case study to understand this more. So let us try to use the reverse engineering method or concept to arrive at a new design for this existing product. This is nothing but a stapler. So ഈ particular stapler എന്ന് പറയുന്നത് already existing product ആണ്, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ objective എന്ന് വെച്ചോ, like നമ്മളുടെ given objective is to propose a new design for the paper stapler, so that it can provide
both small pins in the imaginative example ആണ് small pins as well as big pins. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാപ്ലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് സ്മാൾ പിൻസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര സൈസിലുള്ള പിന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാപ്ലർ വലിയ സൈസിലുള്ള സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഡിസൈൻ എ സ്റ്റാപ്ലർ ദാറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ബോത്ത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗിയർ മെക്കാനിസം പോലെ ഉണ്ടാവണം. ആ ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ജംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ഐഡിയ ഈസ് ആക്ച്വലി. So what is the design requirement? Idinte requirement and the conventionally you have to understand that the stapler will have the handle of let me rub this. So basically what the basic, I mean, so what will be the structure of the particular basic stapler which you are using? It will be having it will be having the handle of the stapler can handle only the small pins. For bigger pins we used to have some other bigger stapler. So this is the problem actually. So the requirement is I have to redesign this particular stapler so that it can accommodate the small pins as well as the big pins. Let us see what we can do for this one by using the reverse engineering. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂലം ലൈക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹാൻഡിൽസും പിന്നെ ഈ സ്പ്രിങ്സും പിന്നെ ഈ ലിവർ പിന്നെ ഈ ഹോൾഡർ ഇതൊക്കെ 1 by 1 ആയിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മേ ബി വി ക്യാൻ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ട്രേ. ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. Maybe a separate, are you seeing this? Maybe a separate tray like this. ഈ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വൺസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് the imaginative idea മാത്രമാണ്. ലൈക്ക് there can be any, I mean there can be a lot of problems actually. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ once this particular small compartment's job is over, there should be a lever mechanism here. This lever mechanism should allow that this to be detached. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത സെയിം സെക്ഷനിൽ തന്നെ സെയിം കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, this should be fixed now. ഇത് വലിയ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, അതിൽ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ സെയിം ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും സ്പ്രിംഗും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഐ മീൻ പഴയ സ്റ്റാപ്ലറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലും ഉണ്ടാവണം, ഈ ട്രേയിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രം ലാക്കാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ഗിയറിൽ മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി, കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ബൈ ദിസ് വേ വിൽ ഹാവ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാപ്ലർ ദാറ്റ് ക്യാൻ work on multiple occasions actually. So this is just my idea, but it can have a lot of problems while you are executing. So basically the steps will be, ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും, that is what has been listed here in 6 steps. First I have to define what I am expecting from the new product. ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ലൈക്ക് ഒരു സെയിം സ്റ്റാപ്ലറിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ റാക്കും ഒരു ചെറിയ റാക്കും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആൻഡ് അറ്റാച്ചബിൾ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഉണ്ടാവണം. സോ ഐഡന്റിഫൈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാർട്ടിൽ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം പൊളിക്കണം അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സിൽ ഒന്ന് പൊളിക്കണം. സോ ഐഡന്റിഫൈ ഈച്ച് പാർട്ട് one by one ആയിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് ഈച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Then do the analysis of the subsystem, റാക്കിലുള്ള സബ്സിസ്റ്റം, ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള സബ്സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
appo arrive at the subsystem over subsystem നമ്മൾ പൊളിച്ചു and then ആ subsystemത്തിന്റെ weakness ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് weakness എന്ന് പറയുന്നത് it is not detachable. So this is one weakness, and second thing is like the compartment, the pin compartment size is fixed actually. Okay, so that is the reason it can accommodate only the small pins. Okay, so then you can assemble back the subsystems. Now we got the analysis, right? So by having the analysis, you can improvise a new idea inside. What is the new idea? New idea is to make the particular small rack detachable, and in the same same place we should have a facility to accommodate the big rack, where the big big what to say, pins can be loaded. Okay, then we can analyze the subsystem product for attainment of the intended function, right? So with this the module 4, I believe module 4 is over. Let us start module 5. Look, ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് കൂടുതൽ തരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ മീൻസ് ലൈക്ക് ഈ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ആക്ച്വലി ഡിസൈനിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ അസൈൻമെന്റിൽ ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല. That is the reason I am refraining from the providing the design assignment. So I think KTU has announced 2 weeks contact classes actually. So very sure that I will be providing you an assignment next week, so that we can have a discussion during that contact classes. Otherwise it does not make any sense. Okay, thank you very much.